गले सतगुरु प्यारे आ मेरी पेश ना जानी सावन दादू लाल जी की पाल जी सारे जग दुआरी आए तेरे बाल जी जोड़ी बार देओ की तेजी कोल दाता आके निभाना आके निभाना भूल जा भूल मेरी दिल च समझा दिल च समझा की तेजी कोल दाता आके निभाना आके निभाना भूल जा भूल मेरी दिल च समझा दिल च समझा भूल सारे रस तेरे वास्ते मेरे सतगुरु प्यारे काले लांगाले सारे दुख एक तेरे द्वारे सावन दादू लाल जी की पाल जी सारे जग दुआरी आए रे दरबार दी जोरी भर देओ काली चंदा वीरो रो के बदलंज लुक गया बदलंज लुक गया मेरी आगी अंदा पानी भी सूख गया पानी Dear ones seeking initiation, please come now to the deck directly behind you. Thank you. As soon as Master enters the house. मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा तू मेरा माता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा तू मेरा भ्राता सावन सिंह महाराज कृपाल सिंह महाराज सतगुरु अजैब सिंह दे चरणा कमलों ते कोटन कोटनवार नमस्कार है। Millions of salutations on the lotus feet of Sawan Singh Maharaj, Kripal Singh Maharaj and Satguru Jaib Singh. महाराज जी कहते हुंदे सी कि जो सुबह का बेला है ये अमृत बेला है। संजय युत से
that early morning time is nectar time. ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। This is time to do the devotion of Naam, though otherwise Naam itself is a nectar. ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। This is the time when our soul and mind have just entered the body. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ हैं तो ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਜਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿੱਤਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੁਰੀ ਹੈ। Sanji used to say that when we are sitting for meditation, at that time, getting defeated is not as bad as accepting the defeat. तो गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि मैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं गुरु गोविंद सिंह को हाऊं। Guru Gobind Singh Ji says, I make one fight with 1.25 lakh and I get called Guru Gobind Singh. तो 10 इंद्री है, एक इंद्री दी 10,000 हाथी दी पावर है, 25,000 मन दी पावर है, 1.25 लाख मन दी पावर है सारी। There are 10 organs, each having the power of 10,000 elephants, and the mind of its own has the power of 25,000 elephants. So the total power of the mind and the organs becomes 1,25,000 elephants. ਆਤਮਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। The soul is a golden bird which the master makes fight with the mind. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Sanji used to say that when we sit for meditation, our mind is normally roaming around outside, but what we have to do is to make it get united with Shabad. तो मन की जिहड़ी अमिट प्यास है बाहरला सी कोई इस नूं चीज़ दे दईए पदार्थ दे दईए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ अमिट प्यास नहीं बुझदी है। जो नाम रस है इस नूं दे दईए नाम रस दे विच अमृत है। The unquenchable thirst of the mind does not get fulfilled by getting any of the worldly things. It can be fulfilled only by giving it the taste of Naam. गुरु अर्जन देव महाराज जी भी कहते हैं कि गुरु 10वें द्वार प्रगट होए आंदा अमृत रस चुआंदा। Guru Arjan Dev Ji also says that the master comes at the 10th door and gives us the nectar of Naam. तो 1 घंटे का सिमरन अभ्यास है, सब ने प्रेम प्यार नाल करना है। सिमरन नाल मन शांत होता है, शांत मन ही सिमरन सतगुरु दा कर सकता है। The mind gets calmed by Simran, and only a calm mind can do the meditation. Now it is time for Simran practice for 1 hour, and everyone has to lovingly do it. The day Just up to this van here, the white van.
Folks who have children and folks who have significant special needs up to the front of the serving lines, please. Significant special needs and children. Harbinder, how are you? Fine. Fine. Front of the line, please. I can get it. Yeah. We need to safeguard for cleanup primarily. I think we're almost set for security, which is wonderful. I think we have only one need for security left. So check with Bruce McNally. You guys have been great at coming out when we needed you. Cleanup crews always need help. So if you want to do any cleanup of pots, front on that, or actually just try and do that. Right now, we don't know what the afternoon program is. So right now, meditation starts at 4 o'clock. Starts at 5. Need one more Savadar who is willing to put together to-go meals for security, for Master's House, etc. One more dear one to work. Thank you, Sandy. बाप खड़ा है तो बच्चे खिलाता है I think you need a push-up. There you go. All right, good. Yeah, can you? Good enough, Savadars? Okay. Hold it with 2 hands. 2 hands. Hi. Is that a bucket we can? You want to keep this here? Yeah. Okay, guys.
wasn't here. I wasn't expected. Oh, maybe they put it over. I also would be happy with Now go get the other one. I'll spread this one. Go get the one. Okay. Okay. All right. Go ahead. You can spread with that. Yeah, sure. Where is that thing? Same thing. Sure. Just get it out of there. Yeah, you want water? Okay, back. Yeah, okay, go ahead. Okay, okay. Can you spread it? Have that small one? ये थोड़ा सा सीधा करना. You have that small one? Yes, I'll spread it with my hands. No. चलो. थोड़ा सा दबा दें. Press it a bit. Press it a bit. Press it a bit. Yeah, press it good. This side. Press it. No, down. Push hard. Really tight. There you go, Jeremy. That's it. Good man. Put some of that muscle. Okay. Good. Some watering? Yes, we have water behind you. No, about that. Behind you, right behind you. Have you got mugga? Cup? A cup? You pour it over his hand. Satguru
How are the children? How are you? बहुत अच्छे अच्छे। Do the children obey their parents? Yes, please. Master is inquiring. Do you obey what your parents say? Do you do what your parents say? Are you pleased? ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਏ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀ। It comes in a story that there was an old man who had sons. They thought this person has become old now, so let's put him in a gunny bag and throw him in deep waters. तो जब ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੇ, That person got to know that now they're throwing in deep waters of the sea. ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟੋ। When they were about to drop him in the water, this old man said, "Sons, I had dropped my father at this place. You please drop me a bit further down." They thought that our father had gone and dropped his father in the sea. Now we are going to drop him. Then in our turn, our children will drop us in the sea. They brought him back to their home. And they all took care of him. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ। In Western countries, when the parents become old, many people take their parents and leave them in old age homes. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। When I came here for the first time at this place, two dear ones came to me. तो कहने लगे कि साढ़े बच्चे सानू छड़ गए ने ते वो संभालते नहीं। They said, our children have come and left us in the old age homes. They don't take care of us. मैं क्या वे थे कोई नेड़े रहते तेरे बच्चे कहने भी बहुत दूर है वो नहीं आ सकते। I inquired whether the children were living nearby somewhere. They said no, they live very far away. They cannot come. तो समझाने का मतलब इतना ही है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। What I want to tell you is that it's the duty of the children to take care of their parents for their entire life. ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। A child can be happy only if the child is blessed by the parents. ਮਾਤਾ ਪਹਿਲੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। The mother keeps the child in a womb for 9 to 10 months and she takes a lot of suffering in that time. और तो बाहर आके भी माता गिल्ले च सोंदी आप और सुखे च सोंदी है। Thereafter, after the child is born also, the mother takes all care of the child. And if at some time the child wets the bed, then the mother sleeps on the wet portion of the bed and makes the child sleep on the dry portion. माता बच्चे ते परोपकार कितना है, इतना वो बदला देना चाहे तो दे नहीं सकता। The goodness that the mother has shown to the child, what the mother has done to the child cannot be repaid by any means. फरीद साहब दी माता सैयद फरीद साहब दी माता नु नाम सी। The mother of Farid Sahib had been initiated. तो जब फरीद साहब दी माता भजन ते बैठ गई तो बच्चे नु नाल बिठा लेंदी। When she used to sit for meditation, she used to make the child also sit for meditation. फरीद साहब जी छोटे सी जमाई वो कहने लगे अल्लाह की देगा, तो माता कहती है मिस्री देगा, चीनी देगा। When Farid Sahib was a small child and his mother used to make him sit for meditation, he used to ask his mother, what will the God Almighty give me if I sit for meditation? Then the mother would reply, भजन तो बाद उसनु या खोल दाल तो चीनी दे
ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। The mother would reply that you will get sugar candy or some sweet if you sit for meditation. So when the child used to get up from meditation, the mother used to keep some sweets ready for him so that immediately that sweet was given to the child, so that the child is happy. ਜਦ ਉਹ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, तो फरीद साहब जी कहते हैं खंड दूध घ्यो मिश्री जो भी मीठी चीज है ये रब नहीं पाया तो। When Farid Sahib sat for meditation and his soul was united with the God Almighty within, and he drank the nectar of Naam, then he said that all the sweet things of the world are very sweet only as long as you have not tasted the nectar within, only as long as you have not gone within and got the love of the God Almighty. तुलसी साहब ये कहते हैं तुलसी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। Tulsi Sahib says that mercy is the essence of religion and the sins are the essence of ego. So we should not leave mercy as long as we have life within this body. महाराज जी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि मैं राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ तो राजस्थान ਤੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। Sanji used to say that I live in Rajasthan. Here, even the animals which we use in our farms, when they grow old, we don't throw them out of our home. If anybody throws them out of the home, then the people around, they taunt them, they abuse them, that you are doing the wrong thing. Why you are not taking care of the animals which has served you? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ। It comes in the teachings of the masters that we should not hurt anybody's heart. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। Because we have to do the devotion of the masters. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। We have to make our master happy. तो उस गुरु की सारी सृष्टि रचाई हुई रचना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। He has made the entire creation, and if we want to love the master, we have to first love the creation. We have to love all the human beings on the earth. Only then we can love the master. ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? If a human being cannot love another human being, how can he love the God Almighty? He cannot love the master or the God if that person cannot love the human beings.
Te amo, Sandy. Te amo. Te amo, Sandy. Te